Hello. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. Tanji, audible. Okay. कौन कर रहा है बेटा, क्या नाम है आपका? सर चिराग। हाँ असर, जरा देखो ये जो हमारे पैनलिस्ट है ना, यस सर। इन सभी को होस्ट बनाना आपने। ऑलराइट सर। सिद्धार्थ लोचन सिंह जी, प्रोफेसर RS बावा, प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर करमजीत, ये जितने नाम हैं। ओके सर।
हो गया। कहाँ गया? ये ऐसे इधर नाम है, श्योर नाम है। नाम है प्रोफेसर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी, वेलकम। नहीं आई। हाँ जी, आवाज आ रही सर? ऑन नहीं होया। हाँ नहीं सर, आ रही थोड़ी जी फोटो। अभी ऐसे ही है, नहीं फोटो नहीं आ रही, कुछ ये दिखा रहे हैं इसलिए। सर आ रही है जी, इधर आ रही है। तो इधर सिर्फ थोड़ा वो इश्तिहार आ रहा है। हाँ जी, अजय इश्तिहार है सर, कोई नहीं, हो जाएगी जी। ठीक है मेरा। पीछे जाओ। हाँ जी सर, हाँ जी। तो पीछे जाओ बस। गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी आ गए थे जी, डॉक्टर ते जितेंद्र। वो आगे दोनों बाहर ले। हाँ जी, उन्होंने मैं कर रहा जी टेलीफोन हुए। प्रोफेसर हनीफ दंत के आगे हैं। चलते करना है। हाँ इन्हों ऑन कितने करो। ये बंद कर हुई है 10 शुरू होके। सर ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा नहीं, मैं कहा जी इधर टेस्ट है 10 मई तो 10 अप्रैल तो कब तक है? ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ। 6 मई नहीं 10 लिखे है। अरे 6 तो है। 10 ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 6 अप्रैल तो 6 मई तक। हाँ जी हाँ हो गया। वो मेरी मेल पे होना लिंक, या वो वाली मेल पे लिख के। Sir, Sat Sri Akal, can you hear me? हाँ मैम वेलकम। Thank you, sir. Sat Sri Akal. वेलकम, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सो नाइस। Sir, मैं अपना माइक लगा रही हूँ, मैंने दसा केड़ा बेटर है। Sir, is this better? Sir, ਹੁਣ better है? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। Sir, ਹੁਣ better है कि पहला ਹੁਣ आ रही है आवाज? Yes, your voice is absolutely fine. डॉक्टर ठीक है। हरप्रीत या विक्रम जी सत श्री अकाल। सर अनम्यूट कर लेना बेशक अपने आप ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आवाज आ रही है मेरी? विमल जरा विक्रम जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी करवाती चिराग। ये चिराग का ना मुझे जरा नंबर दे देना विमल। हेलो, यस मैम। को होस्ट कर लो जो भी वीडियोस पे आ रहे हैं। गुब्बारे जाऊंगा। चिराग ये विक्रम जी है ना, इनको भी होस्ट करना। हाँ ये तू म्यूट कर दे इधर सभी कैमरा म्यूट कर या
वाइस चांसलर साहब वेलकम जी। सर अनम्यूट करना जी, अनम्यूट। चिराग डीसी साहब को जरा अनम्यूट करना। Sir, you can unmute yourself. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਕਾਲ। ਅਸੀਸਾਂ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो अनम्यूट। हाँ जी हो गया, आ रही थोड़ी। हाँ जी, की हाल है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ। हाँ जी ठीक है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Sir, good morning, everybody. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਵ ਉਹ YouTube ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। चेयरमैन सर सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। हरवंश सिंह बोल रहे हैं सर। ठीक है जी। हाँ ठीक है, बस की हाल है? तू तो नजर नहीं आता। सर मैं ठीक है जी, ठीक है सर, थोड़ा आशीर्वाद ना ठीक है जी। साहब तेरे को जूम का लिंक होना है बीच में। सारे आ गए हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ TLC ਵਾਲਾ। तुरंत को दे रहा हूँ WhatsApp पे। देखो तू अपना WhatsApp लगा लेना। तेरे पोस्टर देता है, ठीक है। YouTube वाला करना है, Zoom वाला, YouTube वाला ही YouTube वाला। Hello, good morning, sir. This is Nachiketa. Yeah, welcome Nachiketa, welcome. Thank you, Chairman sir. We are waiting for Professor Bauer to join, and then we will start. Okay, sir. The entire country is watching now. You are on live. Thank you, Chairman sir. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। Thank you, sir. Thank you. सर आप शुरू कर लेने हैं। मेरा ख्याल बाबा साहब maybe he will join little later because बाकी सारे आ गए। हाँ जी ऑल प्रिंसिपल। हाँ जी सर, हाँ जी चारों आ गए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Let me at the outset welcome our guests today for a very special program which relates to this Central University's entrance test for undergraduate programs. This has been introduced by the Government of India, Ministry of Education, for the first time, and almost all the central universities, I think 42 central universities, this is mandatory, and
it is very important that this information is disseminated, and that is how we have taken the initiative. University of Delhi and Khalsa College, we have jointly taken this initiative to introduce this test and then clarify certain issues which the students might be facing. And it is since it is being done for the first time, central universities are introducing this central admission test for the first time. So many people may not be knowing. Therefore, it is very important for all of us, for all the stakeholders, the University Grants Commission, the Ministry of Education, the national testing agencies, and the different central universities, and especially the University of Delhi, which is the prime central university in terms of the undergraduate admissions. Let me introduce our guests today. First of all, let me welcome Sardar Talochan Singh ji, who is the former Member of Parliament, and recently he was conferred with Padma Bhushan, and we are so proud that even despite his very busy schedule and little higher in the age factor, he is joining, and he motivated all of us to organize this open day so that the students can get benefit, and also especially the students who are seeking admissions in Sikh institutions all over the nation. They should also know that it is these certain dates are very important. So thank you, Sardar Talochan Singh ji. Thank you, ji. Thank you. And he is the leading member of the Sikh Delhi citizenry, and especially he is heading our institution also, Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, as chairman of the governing body. Our second most important, not second, but very important guest for today is Professor Karamjit Singh ji, who is the Vice Chancellor of Jagat Baba Guru Nanak Dev Skill Open University, Patiala. This university has been started recently, but Professor Karamjit Singh ji has been, professor in, he is rather still the professor in the University Business School, Punjab University, Chandigarh, which is a very, very important university funded by the center, and it is in the capital of Punjab and Haryana, that is Chandigarh. So, and he has been the registrar and director of many institutes, and he has been a member of the various committees of the University Grants Commission and the Ministry of Education. And now, we are all seeking his guidance in the professional and skill courses. We requested him especially because he has been quite intimately, helping the University Grants Commission in introducing, these innovative practices, especially these central universities entrance tests. So thank you, Professor Karamjit Singh ji. He is a professor in commerce and business management, but he has a very diverse personality. So it is very important for us to hear him today and share the benefit from his knowledge. Professor Haneef Gandhi, she is the professor in education in the University of Delhi, Central Institute of Education, and she is the Dean Admissions, University of Delhi. And for the last so many years, she has been helping the University of Delhi in organizing the admissions. And, especially to Khalsa colleges also, because our students, they are not confined to just one state. They come from many states. There are unreserved seats, and there are 50% seats are reserved for Sikh minority students. And Professor Haneef has been guiding us, has been mentoring us in the smooth conduct of the admission process. So welcome, Professor Haneef, for this. And then Sardar Vikramjit Singh ji, Vikram Singh ji rather, he's been student of the University of Delhi, and he has been a student of Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, which is a very premier institution in the University of Delhi, and he is the member of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, which is our parent body. And this parent body is headed by
Sardar Harmeet Singh Kalka, the president, and Kalon Saab, he is the general secretary, and Vikramjit Singh ji is heading the Education Council in the Delhi Sikh Management Committee. Especially, we have requested him because in order to get admission in University of Delhi under the Sikh minority quota, you need a certification. You need a certificate from Delhi Sikh Management Committee that is mandatory. It is the only agency which is giving the certificates for admission in University of Delhi. So we requested him to join us today. Dr. Jatinder B. Singh ji, he is the principal of a very prestigious institution in our country, Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, which is giving the commerce and business sciences courses, and along with that, he is also, giving instruction in computer science and many other fields. It is an upcoming college with a very young history, perhaps the last college to be fully funded by the University Grants Commission in the University of Delhi. And he is, by profession, he is an economist, and he has been visiting various places and helping our institutions in admitting the students and shaping their careers. Welcome, Dr. Jatinder B. Thank you, Doctor. Then Dr. Harpreet Kaur, she is the principal of a very important institution, especially for the girls, Mata Sundari College for Women, and she is a scholar of international repute. She has been writing in her own discipline, and over and above, she recently she's been writing on the Sikh history also, especially the history pertaining to the Sikh gurus, their travels, their contribution to our social system, and many other areas. And our college has benefited with her joining during the last few years in a very, very big way. Welcome, Dr. Harpreet, for this. Dr. Gurmihinder Singh, he is the principal of Guru Gobind Singh, Guru Nanak Dev Khalsa College, Sri Guru Nanak Dev Khalsa College. Again, a very important institution in University of Delhi. I think he will be joining. Professor R.S. Baba, he has expressed his inability because he had to travel to Rajasthan. He has given me a message that it may not be possible for him to join, but we can always request him some other day. So this is the panelists, the panel of experts which shall be sharing with you. Let me slightly give you a brief description of this test, and then I would request everybody to share their views in a very, very small way. Can I share this screen, Chirag? Yes, sir, you can share. Okay. Just a moment. Can you see this, the screen, JB sir? Adi, we can screen. Okay. So this is the common university entrance test, and this is for this year for the undergraduate programs. This is what I have taken from their information bulletin. Now these are the universities, including University of Delhi, which will be offering admissions. All this is the list is given there. So you can see that how many central universities are there. So this is all that I wanted to say, but later on I will give the information. I would first request Sardar Talochan Singh ji to say a few words on this, so that we can, I will give the presentation, detailed presentation little later. First, we will request the guests to share their views on this. चिराग इसको चेंज करके सर का ऑन कर दो। सर उनका ना म्यूट है, आई गेस उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। तो लोचन सर जी आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर सिद्धार्थ लोचन सिंह जी का म्यूट है।
ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I am very happy today that Khalsa College in Delhi University campus is holding this very important, which is very well needed. And I thank Jaswinder Singh ji for this purpose. और जिन्ने आए हो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। और each one of you, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, very important, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, I am very happy he was registrar Punjab University for a long time when I was there in the Senate, or I know his capacity, his dedication। और मैनू सारे बैठे हो एक होर गल कह के है कि जदों हुण प्राइम मिनिस्टर नूं सिख इंटैलीजेंसिया डेलीगेशन मिलन गया सी तां सर करमजीत सिंह वाल दा ओपनिंग स्पीकर बड़ी वड्डी मैं इन्हां नूं दाद देना कि he took the courage and how he explained all about the education needs of the Sikhs. So I welcome him. He is now participating. जो मैं समझा आज की सारी कार्रवाई चों कि ये जिहड़ा नवां भारत सरकार ने टेस्ट शुरू किया है, इहदे च पंजाब इनवॉल्व नहीं। पंजाब दा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडे दे कोल है, शायद उहदे कोल कॉलेजेस बड़े थोड़े हैं ते वो अपने तक ही सीमित है। बाकी सारा पंजाब जिहड़ा वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ दे अंडर है। सो इस करके इदां लग रहा कि जिवें पंजाब नूं ये इफेक्ट नहीं कर रहा, पर दिल्ली सारा इफेक्टेड है। होल ऑफ दिल्ली इज दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पर क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है जो साडा खालसा कॉलेज है, जब दे असी मिनारिटी स्टेटस लिया तो जिन्ने स्टूडेंट्स हैं यूपी चों, हरियाणा चों, ईवन पंजाब तो, दे गेट एडमिशन इन आवर कॉलेजेस। सिमिलरली कामर्स कॉलेज अपना ये मैं इस करके समझदा कि सानू लोड़ है, क्योंकि जिहड़ा नवा रूल आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करांगा क्योंकि डीन बैठे दिल्ली दे अपने एग्जामिनेशन दे गांधी कि भारत सरकार नूं ये रिक्वेस्ट करो कि दे शुड पब्लिसाइज इट, ताकि लोगों नूं खाली एक सर्कुलर दा नहीं, अखबारां में दूरदर्शन तो ये रेगुलर इसकी इनफॉर्मेशन सारे नूं दित्ती जावे। ये ना होवे कि स्टूडेंट कहीं रह जान बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट। इस करके दूसरी मेरी बेनती है कि गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली, क्योंकि सारा दिल्ली इन्वॉल्व है, ये अपने वालों इसकी प्रॉपर पब्लिसिटी जिन्ने तुहाडे गुरुद्वारा साहिब तो सवेरे कीर्तन जो खत्म होवे वो भाई साहबान नूं रिक्वेस्ट करो कि वो इस बारे सिख बच्चों नूं अपील करन कि इस अपने एग्जामिनेशन लई अपने आप नूं रजिस्टर करो। एक थोड़ी जी मैं प्रिंसीपल साहब नूं पुछया सी, आई थिंक आई एम करैक्ट कि जिहड़े स्टूडेंट हुण एग्जाम दे रहे हैं 12वीं का, उन्होंने अप्लाई करना बड़ा जरूरी है। वो ये वेट ना करन कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तब तक, क्योंकि डेट ही पहले हफ्ते मई खत्म हो जानी है। सो इस करके वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर कि ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द 12th एग्जामिनेशन दे मस्ट नो अपने फार्म भरन। सो मैं बेनती करांगा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इसनूं पूरा जोर ला के, आफ्टर ऑल साडी ड्यूटी की है एजुकेशन विच, असी पहला भी बड़ियां सानू लोड़ां, मैं दसना नहीं चाहता। एक गल असी बहुत पिछे हाँ, दिल्ली कमेटी ने बहुत अच्छा किया है, पर यह पंजाब ते बाहरले सूबे घट है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स नूं ऑल ओवर इंडिया भारत सरकार बड़े स्कॉलरशिप दे रही है, पर सब तो घट सिख इनू अवेल कर रहा। मैं बड़े क्वेश्चन पाए पार्लीमेंट माइनॉरिटी कमीशन की, मैं चेयरमैन के तौर पर, कि सिख अप्लाई नहीं करता। पिछे जे दिल्ली कमेटी ने तो अपनी कमेटी के बंदे बिठा के स्कूलों कर लिया, लेकिन कॉलेजों च बहुत घट है। पंजाब बड़ू साहब ने फार्म भर के लोगों को भेजे, लेकिन हालां भी बहुत स्कूलों कॉलेजों सिख विद्यार्थी ये बेनीफिट जो स्कॉलरशिप का जो हुण स्कॉलरशिप है, ये इंडिया के सारिया यूनिवर्सिटियां मैडिकल इंजीनियरिंग ते भी अवेलेबल है, ईवन फॉरन स्टडीज़ लिए भी एडमिशन की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। पर साडे वालों इस बारे जानकारी ना होने करके वी आर लैगिंग बिहाइंड। एक तो मैं अपील करांगा ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स नूं हर कॉलेज कोई ना कोई एक क्लर्क की ड्यूटी लगे कि फार्म कोल रखो, लोगों के भरवाओ, ये बड़ी वड्डी तुहाडी सेवा होएगी। सो मैं बहुता ना कहंदा होया एक ही कहांगा कि दिस न्यू लॉ न्यू रूल ये बड़ा ही सानू डर वाला है, इस करके कि असी पहला बड़ी मुश्किल नाल
सिख बच्चों को मिनोरिटी स्टेटस दे के दाखिल कराने हैं। बड़ा अच्छा है कि अच्छे बच्चे दे मार्क्स आ रहे हैं, पर हुण सिंस दे हैव टू अपीयर इन टेस्ट, सो टेस्ट दी जी फिर मेरिट बनेगा, इस करके दे शुड बी मोर वरीड। तो मैं यही कहूँगा ऑल ऑफ यू वेलकम, बट लेट अस ऑल इनू आज मीटिंग तो ना छड़िए, वी शुड कैरी इट थ्रू कि हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन गिव टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट। थैंक यू वंस अगेन, सत श्री अकाल। बहुत बहुत मेहरबानी सर, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਰ ਉਸੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। मैं एक और अर्ज करना, मेरी राय एक और है, इफ इट्स पॉसिबल, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी बंगला साहब एक वखरा सैल खोले ताकि जिहड़ा भी बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन होना है, ताकि जिन्हें ऑनलाइन करना उत्थे फैसिलिटी होवे। सिमिलरली असी अपने कॉलेजां च भी गाइडेंस के तौर पर अपना एक स्टाफ का मैंबर बिठाइए या क्लर्क बिठाइए, ताकि जिहड़ा कोई स्टूडेंट साडे थ्रू आके साडी हेल्प लेना चाहता, विलिंगली वी शुड हेल्प। बिल्कुल सर, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਸਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। May I request Professor Karamjit Singh ji, the Vice Chancellor of Jagat Baba Nanak Dev University of Patiala, which is a new university, and as I have said that there are many courses in that university also, and that university has been particularly established with the focus on professional and vocational courses, and Professor Karamjit has been the dean, the director of various institutes, and he has been the registrar of Punjabi University Patiala. In a way, the whole of Chandigarh educationally has developed before him, and his voice will go a long way in convincing the students that how important these deadlines are. From 6th April to 6th May, the registration is there, and after that you will establish a link with the NTA, and they will be corresponding with you directly. Professor Karamjit Singh ji, the Vice Chancellor, ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। First of all, I express my gratitude to Principal Sir Jaswinder Singh ji, who gave me an opportunity to speak today, particularly in the presence of very honorable Sir Tarlochan Singh ji. In fact, Sir Tarlochan Singh ji, I could understand that he is a chairman of the college also. He's recently he has been awarded. When normally I say that some awards, that when it is bestowed on some intellectuals, the value of that rewards goes up, and same is about Sir Tarlochan Singh ji. Because Sir Tarlochan Singh, the best part of Sir Tarlochan Singh is that I have interacted with him, and I could find that he always handhold people. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੋਲ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 2022 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ not only high education, quality education, but at a very economical rate is available. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 66 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। I will try to convey, disseminate information at the Punjab level, at ground level, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ 2-3 ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। GST ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ AICT ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ NGO ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਸਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 15-16 ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀਫ ਇਜ਼ ਅ part of that, and you know, we will definitely see that many courses that you are offering, that they are incorporated into the University of Delhi, and maybe you know some students may complete from your university online if this facility is available. Thank you very much for sharing this information. Now I would request our esteemed guest Professor Hanif to you know to share, and you know she is a store of knowledge and whole, you know, the monitoring process, how University of Delhi is going to, you know, map this for our colleges and for the rest of the colleges. We have almost 58 colleges which are taking admission directly through the University of Delhi, and how we shall, you know, offer these courses, and what is the gist of this entire Central Universities entrance test. Professor Haneef has been a member of that committee. She has been both a member as well as a representative of the University of Delhi in that committee, and I will request her to please proceed with the presentation. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Am I audible? I just need to check my. Absolutely fine. Absolutely. Thank you so much, sir. And ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I'm very honored, and ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੇ, sir, I'm meeting you for the first time, but I've read about you on the internet and at various other places, sir. Thank you so much ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। I'm also thankful to everybody who's here on this platform and our you know, they've taken time to listen to me. Professor Karamjeet Singh, sir, it was nice listening to the initiative that you have taken. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇ open learning ਦੇ, I will now definitely look at your website and learn more about them. And of course, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਤੇ ਗੁਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ with respect to admissions, because earlier I was heading as deputy dean, now I've taken the charge of leading the admission branch, and I know the challenges that you face with respect to minority students and other aspects also. And lastly, Jaswinder sir, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ thank you for organizing this platform, and I congratulate you for being the first college to initiate this process of awareness
with respect to CUET. We were waiting from admission branch, we were waiting that very soon we are going to start with open houses, and you have already taken the lead. So you've become a leader for us on this aspect. Thank you, sir, for connecting all of us. बहुत सारी गल्लां इन्हें ते सर ने त्रिलोचन सर ने जेड़ा information दित्ती शेयर कीती है, that is really important. किन जैसे ऐसे प्रचार कर सकते हैं ताकि बहुत जगह ते सेंटर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जैसी गल कर सकिए. I was in a couple of meetings with NTA also, and I raised there that the awareness is very less. One, of course, they've not taken it out in the newspapers. We will be doing it. But as and when, wherever we get an opportunity at our own end, we should not leave any stone unturned. कि बच्चा तक किन information जाएगी. Many of Delhi students also do not know, क्योंकि ये क्या trend है कि असी 12 दे देता थे free हो गए, entrance test के बारे में जानकारी नहीं है, ते इत्थे भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, ते I'm sure villages में ते बिल्कुल ही घट होएगी कि यदि जानकारी असी दईए. ते सर दा जेड़ा पहला suggestion थी कि जब PTC channel या जेड़े भी channel से या गुरुद्वारे विच जेड़ा जब भी कोई program आंदा है तो ओदे विच ऐदे गल बोलते रहे. I think that is a very welcoming step which sir said, and I truly endorse that. Sir, वो बहुत अच्छा idea है बच्चे तक ऐ जानकारी देने वास्ते. एक छोटी हुन because I have to speak on CUET, मैं कुछ छोटी-छोटी गल्लां दस देनी which would be helpful for the students who would be looking at this live. ते सब तो पहला ते ऐ जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि entrance test विच बहना है, test देना है. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ CUET ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਜ ਭਰਨਾ ਹੈ. Sir, we are going to launch many videos on filling the form very soon. We are in the making. ਤੇ Delhi University ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਕਿੰਜ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. This test I think is important because this will give a one place registration to apply as many universities and colleges with the child wishes to. ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ those universities will honor the score which the child gets in CUET. Now this leads me to an important aspect with respect to publicizing. If our state universities in Punjab and private universities in Punjab also adopt CUET, then of course क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇਗਾ. ਮੰਨ ਲੀजिए ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ. ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ CUET ਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ lead to a cascading step of publicizing about CUET. Right now our criteria should be publicizing CUET so that the student do not miss a chance of applying to various universities. That is the first step. The second step that I think I mean, this is obviously the third step actually. The third thing that we should be doing is making out our bulletin of information in Punjabi as well as in English. English which the hunda hai sada. This of course we are doing it in bilingual on our Delhi University website. Asi English te Hindi which kad rahe ha. In Punjab and in other states wherever the local language is, they must take out the bulletin of information and translate them in their own local language. This is very helpful because people and their parents ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਭਾਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ. This I think should be made in any local language because CUET ਦਾ ਪੇਪਰ 33 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. The section 1 of CUET gives privilege in 33 languages. Punjabi is one of the medium language. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, entire CUET paper would be there in Gurmukhi or Punjabi language also. So this is very important because ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਯੂ ਗਿਵ ਯੋਰ ਪੇਪਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ at least to the Delhi University. For all our programs, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ programs ਹੈ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ. So any language,
it could be Punjabi, Tamil, Kannada, English, Hindi, any one language that the child can choose from, wherever she is more comfortable. ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। I think this is also a very, very important and welcoming step ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। So this CUET has given us a platform of welcoming students from across country, irrespective of the language that he or she has studied in class 12th. There are other small, मैं बहुत डिटेल ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ because ਇੰਨਾ समय नहीं है, लेकिन कुछ important point ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾकि ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ। If parents and teachers are or if this is going live, the easiest thing to do, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CUET ਦਾ section 1 ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 12th ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 27 domain subjects are there, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 12th ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। Doing this will give you ample opportunities to go to any university in the country. So 12th ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ preference ਮਿਲੀ ਜਾਏਗੀ। That is a later aspect. Right now, the important thing is to choose the universities and the courses in which you would like to take the admission. I would suggest सारी यूनिवर्सिटीज भर दो, सारे प्रोग्राम भर दो, कोई ज्यादा पैसे नहीं लग रहे ने, सब कुछ भरो। ਉਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪੜੋ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪੜੋ, wherever you are most interested in. Do not miss it in the CUET registration form. We are also coming up in Delhi University. We are also going to come up with lot of videos. And I think this is also important. ਜਦ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਵਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੀ ਹੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਸੈਂਡ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਕਿੰਝ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਸਿਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਗਿਵ authentic and good information to the students. ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿੱਤਾ, it will only take 20 minutes to make this video. ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਥਰੂ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਆਲਸੋ। Then I think infographics is also an important aspect. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So because I'm from education field, so I understand that it's not easy to read, but it is very easy to see from a picture mode. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ infographics ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, this is a good idea to spread the information widely. We are doing it at the University of Delhi, and within this week, lot of infographics and some videos will be on place. Please use them. This is for open advertisement. Use the videos which we will be putting up. Freely use them. Freely use the information which we are going to put up on the university website. Next is what I want to say is that एक और बड़ा अच्छा suggestion आया सी nodal colleges बनाने दा। I'm requesting all 4 colleges here to extend their hands. They always do, and I'm sure this goes unsaid, but nevertheless I'll state it. Please make a center in your own college
where students can come and fill the form. Sir, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਦ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, एंड आई फील वेरी बैड फॉर देम व्हेन दे से कि हमें मैडम नहीं पता चला था कि उन्होंने फॉर्म में क्या डाल दिया, हमने उनसे पूछा और उन्होंने कहा हमने ये कर दिया है फिल. This is important that our own staff, our own people can help them fill the form and put the right information and do not cheat them. This is important that ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, and ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I think ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ can take an initiative, because lot of girl minority students do not know the information. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ. ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਮਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, I really appreciate that. We are trying to bring out our bulletin of information in an audio mode. I don't know how successful I will be in getting this done because time is very short. 6th May तक SRF करना है, 10 April पहले ही हो गया. We only have 20 more days to go. So this is important that our bulletins are in place and all these videos are in place very quickly on a timely based manner. बच्चे वीडियो देख के, आजकल बच्चे Instagram, YouTube तो ज़्यादा सीखते ने, ते website तो ज़्यादा नहीं सुनते. So I think when we get the psychology of the children right, we should bring out lot of videos and publicize those videos, information, and in our open पंजाबी विच अगर लाइए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. These are a couple of things that I wanted to recommend. There is one more thing जेड़ा सर कह रहे सी ODL medium थे. Delhi University has taken a decision that this year for our SOL, which is a School of Open Learning, and NC Web, non-collegiate women for education of women, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ कार्यक्रम ने, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ CUET is not mandatory, CUET अनिवार्य नहीं है. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ. We have taken this initiative so that these children, when we know come from very diverse background, they don't miss out because of ill information or no information. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ CUET ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਟੈਸਟ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ merit based admission te hi ja rahe hain. So for this is since it is a transition year, we are taking this. Next year I think they will also come through CUET. This flexibility also is there with all the state universities and open universities. You can decide to benefit these students maximally कि केड़ा बच्चा CUET तो आएगा ते सीटा खालिया ना जान. That is a very important aspect for us. Our motivation or our guiding factor should be seats should not go vacant. Whatever we have to do, seats should get filled for the optimum level. This is it. I think this is the only motto that we should have. These were a couple of things that I wanted to share. अगर कोई questions होंगे तो मैं I'll be very glad to take them subsequently. Thank you, sir. जसविंदर जी, एक मिनट बोलना. हाँ जी सर. बहुत अच्छा बोली. शी हैज डन सो वेल. मेरी एक बेनती है, विक्रमजीत सिंह जी सुन रहे हो ना? विक्रम? हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं जी. जो ये बोले हैं ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਓ. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ. ਨੰਬਰ 1. ਨੰਬਰ 2, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ. ਕੀ ਇਹਦੀ ਚੋਇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਨ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ. हाँ जी सर. सर इंज है, हले ते बच्चे मेन फॉर्म भर रहे ने CUET ਦਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗेंगे. ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂਗੇ. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਕਿ अगर एक कोर्स चेंज होता है, I think there will be flexibility, but all this will come much later. Right now our focus is to only let students fill the form, and as I said, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ program miss ਨਾ ਕਰਨ. There is no harm. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਓਗੇ. ਹੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਕਰੋ. Let it be 200, let it be 300, doesn't matter. Right now they are not making a choice of the subject or the admission they are taking it. Right now they should fill as many as they wish to. If in doubt, fill all. That is what I ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਹਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਮਿnority ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ?
सर माइनॉरिटी वास्ते तो सेम है पर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब थी अलग है की थोड़ी कट है। Thank you, Professor Neet. I think you have shared very valuable information, and we are recording, and we will share, this on the YouTube also, and we will give access to our college principals. In fact, yesterday we have given mail to almost all the principals of schools in Punjab, and I'm sure many of them, they have joined the YouTube channel and they are watching us. And that is very important. And we will, as you have suggested, we will convert this into Punjabi. I have a presentation after that, the DU style, that I will give, the important information in that. But I thought firstly, our important guest should speak. Now, may I request Star Bikram Singh ji, who is a student of University of Delhi. He doesn't need any introduction. He is there to help us everywhere, whenever we are in trouble, especially from the admissions point of view. And he is the person who takes, despite, all these test factors, he will make it, certain that the students who are applying in colleges, they are at least given the chance to be listened. And also, he makes it a point that the students who deserve the minority certificate, they are given the certificate on time. And he coordinates so effortlessly and so, I must say, seamlessly, that it makes our whole job very easier. May I request Sardar Bikram Singh ji to please share his views, ताकि बच्चों तक information ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ society ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ point of view ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। मैं पहले सारे ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's such an honor to be in such learned gathering. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲੋਚਨ ਅੰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। I agree with Professor Gandhi that Khalsa College has always taken lead, and that is the fact ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I am a student of Dr. JB Singh ji and Dr. Harpreet Kaur। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, and now I am part of the management। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ we were very fortunate that we could help children to get minority certificates online. So we have now a portal on our website www.dsgmc.in ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ minority certificate ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ CUET ਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ। I think ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਡੇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 46 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 12 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 80 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। So we have to reach them not just Delhi but across India so that people are aware, students are aware. ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ CUET ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ 12th ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ ਕਿ 12th ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਔਰ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਆਲ 12 ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 12 ਸਕੂਲਸ ਨੇ
every principal has this information, and ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12th ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਥਰੂ SMSs ਥਰੂ WhatsApp। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ they can always help fill the forms in the colleges and in the schools also। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ we can always put up the ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲੋਚਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਰੀਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ देयर इज अ ਵਿੰਡੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। देयर इज नो ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਆਰ ਟੀਮਸ ਟੂ ਯੂ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਓਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਕੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਟ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਮੀਡੀਆ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ 80 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 12th ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। Thank you sir, I will thank you so much ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। I would like to hear more from you all. thank you ਜੀ। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार विक्रम सिंह जी, because you have raised very important issues. इस तो पहले कि मैं presentation शुरू करा, I think I should answer both these questions. You see, National Testing Agency जड़ी इस test ਨੂੰ कर रही है, you know, that is the Government of India's agency which is facilitating, which is conducting this test throughout the country. In almost every district, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7-8 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SC ST ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ। But reservation, you know, this is very, very university specific as far as minorities are concerned. For instance, University of Delhi, you know, we will, after the students fill this form, we will also start, you know, the registration at the University of Delhi level, you know, और वो जो बच्चियां ने National Testing Agency ਦੇ ਵਿੱਚ registration करवाई होएगी, with that roll number, we will be mapping their information. And at that time, we will be specifically asking
are you the Christian minority students or are you a Sikh minority student? And Sikh minority students are ਸਾਡੇ ਕੋਲ data Delhi University ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ extensively ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ collect ਕਰਨੇ ਆ. There is absolutely no problem as far as these 4 colleges are concerned in University of Delhi, and that is why we are emphasizing कि अभी बच्चे इस स्टेज पे रजिस्ट्रेशन जड़ी है NTA the test वास्ते CUET the test वास्ते registration is very very important. The students who will not be registering for this test, they will not be able to take admission in University of Delhi, or they will not be able to appear in the National Testing Agency test, CUET test. So it is very important that ये जड़े साढ़े को 8-10-15 दिन ने let us publicize, let us go to the schools. I am prepared to visit each and every school I am prepared to sit with the principals to the extent possible. जिन्हें 12वीं के बच्चे ने अपने स्कूलों के विच अगर cluster wise कोई meetings करनियां ने, we all 4 principals, University of Delhi, they are prepared. We had a discussion yesterday, and all of us are prepared to do this job. There is absolutely no issue. Second, जो 12th result की गल है, 12th result to Delhi University which because this is for the first time and the NTA is saying the admission should be the entrance based. So जो भी बच्चा 12th pass करेगा या pass कर चुका है या इस पर ही appear हो रहा है, he can register. उनका result बाद में भी upload होएगा when they actually the result is declared by the board. But at this stage, all that is required is that he should have passed 12th class. और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के विच ਜਿਹੜੀ एंट्रेंस होएगी वो एक्सक्लूसिवली ऐसे एंट्रेंस टेस्ट थी जो मेरिट बनेगी, जो कॉम्बिनेशन होंगे, which I am going to share with you. किस किस्म के कॉम्बिनेशन है. प्रोफेसर हनीत has given us a very very good presentation. I will be sharing in graphics also that what kind of combinations we can choose and how we can go about this. और जो साडे कॉलेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशन होएगी वो बिल्कुल जो NTA ਦਾ स्कोर होएगा. तकरीबन 9 क्वेश्चन पेपर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, and they can sit in 9 different this thing, and from that we will prepare the merit list in University of Delhi. We are developing the software in the University of Delhi. We are trying to accommodate, and we will map all their information from the CBSE also, from the NTA results also in the University of Delhi. That is the job which we have been doing earlier also, and this is the job which we shall be doing here. Let me share a few slides with you so that then the things become clear to us. Chirag, just a minute. Chirag, can you see this slide? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. So this is the common university entrance test, which is for this year. And these are the central universities which will be admitting the students. Unfortunately, University of Delhi's logo is missing, but it is there in the next slide. This is there. And the important information is that for this UCET is that the date for registration, it has already started from 6th of April, and the last date for registering is 6th May. 16 मई 2022 इस अगले महीने दी 6 मई तक, not 16, 6 मई तक 5 बजे तक के इंफॉर्मेशन तुसी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. And last date for successful transaction of examination fee, because there is an examination fee also. रात दे 12 बजे तक तकरीबन 11:50 तक you can pay the fee. It has to go to the RTA. Please ensure that you register. First, you have to, get registered, and then they will allot you the password and other things, and those will be helpful in logging in this fulfilling the examination form. Date of examination will be the 1st or 2nd week of July. These dates are still to be announced, so this will be there. Or duration of examination that I have, this will be in 2 slots. Slot 1
the examination will be in 2 slots. First slot jehdi hai, that will be 195 minutes, 3 hours 15 minutes. That means 3.25 घंटे ਦਾ ਪਹਿਲਾ slot ਦੇ ਵਿੱਚ test ਹੋਣਗੇ. And in the second slot, this is of 225 minutes. पौने 4 घंटे ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ slot ਹੋਏਗੀ. On the same day, possibly, they will announce the dates, but I think this will be mostly on the same date. Time of examination, jehdi pehli slot hai, this is as per the information given by the NTA in their information bulletin and on their website. First slot de vich jehda hai, wo examination pehle jehda 3.25 घंटे da 9 to 12:15 will be there in the morning, or evening slot de vich 3 baje to leke 6:45 baje tak this will be there on the allotted date. They will declare the date, center, date, test, subjects, all these, when you will fill the form, you will give the information, they will be completed. You can print your completed application form also, and ultimately they will allot you the admit card. Jede bhi tusi choices deoge, all the choices that you will be giving in different subjects, those will be printed on the admit card, which will be emailed to you. Kindly see that the website of the NTA is www.nta.ac.in. This is their website, और उस website के ऊपर link है, or you can directly also go to this link for registration. https this CUET-2022.samarth.ac.in/. This is very important. This is the link on which the application will open. You will first register, and this is very, very crucial, and you can see that you will have to appear in 2 slots. Slot 1 will be of 195 minutes, slot 2 will be of 225 minutes. So this is very important information. And now you see, you look at this. If you see this, the number of tests in slot. This is the fee, not the this thing. This is the fee for this examination fee, which you will be there. It is available, and you can see on that link also. Now, what is important is this slide. Dr. Haneet has already given a very comprehensive interpretation of this. There are different sections. There are the languages section, and languages section is divided into 2 languages, 2 sections. Section 1A, there are 13 languages. ये जो language है, ये medium भी आप ले सकते हो, और ये language test के लिए भी ले सकते हो. The test will be conducted in 13 languages. These are the medium languages, or these are the language in which you can appear as a language test also. And there are 20 more languages, or in languages में you can appear for the test. और question type जो हैं, language to be tested through reading comprehension based on different types of the factual, literary, and narrative based questions will be there. All this will be the computer based test, और इसका जो duration है एक test का, this is 45 minutes for each language. So in the first, kindly note that you are supposed to pick up, I think, 2 languages from 1A and 1B. You can take more languages also. We will come to those combinations, but this is very important that these are the 33 languages, as Dr. Haneet was mentioning about this. And in the section 2, there are 27 domain subjects. मेरा ख्याल है कि जो CBSE और बाकी बोर्ड्स के जो combinations हैं, जो domain subjects mentioned हैं, उसमें ये सब questions हैं. इनमें क्या होगा कि there will be, in languages section also, and in this, you see that there will be 50 questions, and you will be asked to attempt 40 questions. So this is very important. This is as it has been mentioned there. और हर टेस्ट के लिए, there will be 45 minutes for each domain specific subject. मान लो कि आपने accountancy में देना है, economics में देना है,
ज्योग्राफी में देना है, साइकोलॉजी में देना है, जो भी आप डिसिप्लिन चूज करोगे उसके आप 45 मिनट्स आपको ईच डिसिप्लिन के लिए वो दिया जाएगा। एंड देन देयर इज अ सेक्शन 3. Section 3 is a general test. What is the general test? There are certain general subjects. For instance, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने BA स्पोर्ट्स साइंसेज शुरू की हुई है, BA प्रोग्राम है, इस किस्म के जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम जनरल कहते हैं, उनके लिए एक उन्होंने जनरल टेस्ट भी रखा है जिसमें 75 क्वेश्चंस हो गए और जो एग्जामिनी है उसको 60 क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे। और यहाँ आप देखो कि द इनपुट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और इसका जो टेस्ट का जो टाइम होगा वो 60 मिनट्स होगा। ओके, दिस इज जनरल टेस्ट के लिए यू विल गेट 60 मिनट्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is so that this slide was very important to understand कि कितनी 33 लैंग्वेजेस हैं, और आपने अगर लैंग्वेज में टेस्ट लेना है तो यू कैन चूज द लैंग्वेजेस हियर। और अगर बाकी भी सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटीज कई बार लैंग्वेज जो अपने, जैसे हमारे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है तो वी से दैट वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस प्लस बेस्ट 3 electives। वो जो डोमेन स्पेसिफिक electives बच्चे ने 12th क्लास में लिए हुए हैं उनके हम यहाँ आपका जो NTA का जो स्कोर होगा that we will take, your rank or your score will be used by the University of Delhi to give you admission, to offer you admission here. So you can pay the fee through Paytm, and all this is the normal information which has been given. And as Dr. Haneet has already mentioned, the various steps. I'm giving you the detailed information. Okay, first you have to open the registration form. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम और कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आप दोगे वो पासवर्ड जनरेट होगा। प्लीज इन द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू रजिस्टर योरसेल्फ, योर नेम एंड सम मोर इंफॉर्मेशन will be required. Perhaps your email will also be required here. Kindly generate your email. और उस ईमेल को आप दोबारा चेंज नहीं करना कभी, क्योंकि अगर आप एक बार ईमेल यूज कर लेते हो तो वो दे देते हो तो उस ईमेल को उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड विद दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद देम। योर टेलीफोन, प्लीज बी श्योर कि जो आप टेलीफोन दे रहे हो, जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं वो और जो बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये आप पहले जनरेट करके रखो ताकि आपको इन चीजों की ये जरूरत पड़ेगी। व्हेन यू रजिस्टर फर्स्ट एंड देन you will be asked to log out, और फिर दोबारा से एप्लीकेशन भरने के लिए अब इस एप्लीकेशन नंबर के साथ और पासवर्ड के साथ कभी भी आप रजिस्टर कर सकते हो बिफोर 6। मगर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जितना जल्दी, जो भी आपको रात को भी ये वेबसाइट्स ओपन है, रात को 2 घंटे लगा के आप 2-3 दिन में इसको बहुत आराम से अपनी एप्लीकेशन को भरो ताकि कोई दिक्कत ना इसमें आपको आए। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद दैट। सो द एप्लीकेशन फॉर्म with the application number and your password you will be you will be logging in। और इसमें फिर कैंडिडेट्स को क्या चाहिए, आपके अपने सिग्नेचर्स, कैंडिडेट्स के उसका फोटोग्राफ, उसके सिग्नेचर्स, उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC है, ST है या OBC है या EWS है या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो ये वाली जो, क्योंकि इनके लिए उन्होंने एक आउटराइटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी रिजर्वेशंस हैं वो इसमें हैं, तो ये सब चीजों के सर्टिफिकेट्स आपको पहले रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन। एंड देन दीज आर दी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड कि आपका जो स्कैन फोटोग्राफ है, सिग्नेचर्स हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका साइज उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। And the size of the scanned signatures should be 4 KB to 30 KB. Then the size of the scanned copy of the category certificate, it can be from 50 KB to 300 KB. So इस तरीके से ये requirements, please आप जब application form भरते हो तो ये चीजें पहले आप अपनी scan करके रखो so that you can easily make use of them. And your application with this is not complete. आप इंफॉर्मेशन आपने दे सकते हो, सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, यू कैन सबमिट दैट, मगर जब तक आपकी फीस पे नहीं होती है तब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है।
And I don't think they will accept the applications or they will generate the admit cards unless and until you pay the examination fee. So this is very important. Please start filling your application form in time. मैं repeatedly इसलिए ये कह रहा हूँ कि this is very important. This is very, very significant from your point of view. And you can download the confirmation page. It is there. और जो अगर आपको किसी भी कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो जो एनटीए का जो ईमेल एड्रेस है वो ये दिया हुआ है CUET-UG@nta.ac.in और उनके 2 लैंडलाइन नंबर्स भी हैं जो मल्टीपल हैं. ये नहीं है कि अगर आप इस नंबर को डायल करेंगे तो वो मिलता नहीं है. मैंने ये कल ट्राई करके देखा. इट वाज इजीली अवेलेबल. Yesterday, in fact, there was somebody who was responding. I told him that I am from University of Delhi and we are just trying to see how it works. So they were very cooperative. In fact, I have already tried this. So mode of examination, this is very important. This is a computer-based test only, and this is the online test. आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा, जो भी सेंटर अलॉट करेंगे, उसमें कंप्यूटर्स होंगे और आपको थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि कुछ प्रैक्टिस सेंटर्स भी हैं. NTA has shortlisted some practice centers also. आप पहले जाके वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हो. There will be some mock tests also. बाकी एग्जामिनेशंस के लिए mock टेस्ट हैं. तो यहाँ आप जो है वो mock test भी अगर ये अवेलेबल है और they may be loading, it will be there. So this is the general information के हमारे पास 13 languages हैं जो medium या दूसरी languages हैं और 20 दूसरी लैंग्वेजेस हैं. इसके सेक्शन 1A 1B हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकते हैं. लाइकली चॉइस है, नन ऑफ द अबव, काइंड ऑफ दिस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस किस्म का वो आपको चॉइसेस देते हैं. वो इस किस्म का एग्जामिनेशन होगा. टेस्ट जो डिजाइन होगा ये 4 सेक्शंस में है बेसिकली. सेक्शन जो ब्रॉडली हम देखते हैं, सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेजेस अभी जैसे हमने देखी हैं. सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस. सेक्शन 2 जो है इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट का है. These are the general information which you can take from that. What is important is कि ये वाला अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम है एग्जामिनेशन का वो 9 to 11 होगा स्लॉट 1 का और 3 से लेके 6:45 बजे तक होगा स्लॉट 2 का. सो ड्यूरेशन जो है वो पहले की 195 मिनट्स है और इसकी जो है वो 225 मिनट्स है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू आर टेकिंग. And I said that time के मुताबिक ये वाली information you can see that there is some more information. Yes, this is already given. Yes, entry in the examination form. This year admit card पे भी वैसे print होके आएगी. जो उनका format है admit card का. ये asked specifically about this. They said के examination में कब बच्चे ने enter करना है ये बहुत important है. उसके बाद ये गेट बंद कर देते हैं. काइंडली सी दैट यू रीच इन टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर दैट. इसी तरीके से ये टेस्ट हैं, उनकी ड्यूरेशन आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50. मार्क्स पर क्वेश्चन 5 हैं. टोटल मार्क्स जैसे 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 200. इसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में जनरल टेस्ट में 60 हैं. क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने 5 मार्क्स का एक है तो 300. तो दिस विल बी द टोटल मार्क्स दैट यू विल बी स्कोरिंग. सो दिस इज अगेन देयर. जस्ट wanted to show you some information here. Yes, these are the central universities, including University of Delhi's logo is there. You can see in this slide. So all these are the central universities which you will be required to appear for the test. So what is important is that I think you will be asked. आप जो है 9 at the most टेस्ट ले सकते हो. उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. 2 या 3 लैंग्वेजेस भी ले सकते हो, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स या 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स
और जनरल टेस्ट. So ये डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल हैं. And you can see that because of the shortage of time, I thought I will not be should not be sharing much. So, but those slides are available on the NTA website. You can see that, and that's all that I wanted to share with you on this. May I request Dr. J.B. Singh, Professor J.B. Singh, Principal, Guru Gobind Singh College of Commerce, which is a very prestigious college in our country, and especially of the University of Delhi, to share his views. And then Dr. Harpreet also. Thank you, Doctor. I must admit, I'm actually learning from you guys. Not that I have, because Professor Haneet Gandhi and Dr. Jaswinder Singh both are part of the admission committee. So we are learning the system as to how things will work out. Dr. Jaswinder Singh, when you were explaining the reservation for SC, ST, and OBC, and PWD and others, is there any provision for minority reservation also at that point of time? Sir, abhi ye clear nahi hai for the NTA, but I think University of Delhi, since we will be asking the students to subsequently register for University of Delhi also, there we will have this information. Am I right, Professor Hani? Yes sir, very well. So बच्चे सब जब अभी ये registration form भर देंगे, अभी तो ये CUET के लिए register कर रहे हैं. Out of these, the students who will opt for University of Delhi, a provision would be made on our website for them to choose the colleges. तो अभी तो वो सिर्फ University of Delhi choose कर रहे हैं, अभी वो colleges नहीं choose कर रहे, अभी वो अपनी preference courses की नहीं दे रहे. ये सब data लेंगे. अभी हमें बहुत सारा data बच्चों के लिए चाहिए होगा, ECA, sports, minority status, ये सब जब हम अपना e-counseling का portal खोलेंगे तब हम ये सारी information लेंगे. So this is very specific to University of Delhi. So this will be taken, all this information will be taken later. Okay, so it is manageable at a later point in time. Yes, sir, and the bulletin of information, last page, if you see, we have mentioned that minority colleges, the admission will be done as per rules, 50% undergraduate student, unreserved students, and 50% will go to the minority candidates. That is intact. The constitutional rights are intact. So all this, but अभी सिर्फ ये है कि बच्चे टेस्ट जरूर दें. अगर टेस्ट नहीं देंगे तो फिर वो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे. Okay. So what I understand from you is that everybody is appearing in the test, and when they're applying to the University of Delhi, at that point of time, they apply under the minority quota. So in our DU system, there will be provision for reservation for minority. They have to apply for it, apply to DU portal, and there we will have reservation for minority. Am I right? Yes, sir, absolutely, that's right. Okay. And Dr. Jaswinder Singh, what thought came to my mind? I am sure that you must already be disseminating this information to the different schools and institutes in Punjab also and other places. So one or two things which I'm sure you must already be doing is the use of social media. Vikram Singh ji is already here, so if we can use the social media for, because whatever we are actually printing either at the University of Delhi or on our website, the private the coaching centers and the other at other places. Dr. Sahab, unmute karna, tusi mute ho gaye ho, kindly. So what I'm saying is that whatever information we are actually displaying on our sites, be it University of Delhi or be it colleges, they get reflected in the private players' portals also. So as much information as we give, then it gets replicated and it becomes available to everyone. Dr. Sahab, if it is possible, Punjab School Education Board, if we can just penetrate there, and if you can just write to them, and I think if they further the director or the chairman, if you can write to the different college, different schools of Punjab, that I believe would
probably take care of the fear that we are having, that students might not be aware of the minority reservation at this stage. So and Vikramji, is it possible? I really don't know whether it is possible or not, that if we can talk to Shromani Committee at Amritsar. So whatever schools are under the domain of Shromani Committee, so they can also percolate the information to their schools. So whatever they also have, and Chief Khalsa Diwan also in Amritsar. So the one, of course, Badu Sahib also, yes. There are many institutions, yes. So for example, Chief Khalsa Diwan has many institutes under its umbrella. So similarly, SGPC also has many schools in our umbrella. So if we want to cover the vast majority, so Shromani Committee, Chief Khalsa Diwan, Punjab School Education Board. So if I think if we are able to cover these, I think the majority of the information will flow to the minority community, so that we are. One more thing, Dr. Haneet Gandhi, I want to understand is that we already are familiar with the other test, that's a DU-JAT, where allocation is being made. So are we doing the same process? Are we going to adopt the same system now for the general admission, or is it going to be a bit different? Yes, sir. So all the papers that we were earlier doing through our center, our test DUET के अंदर जो आते थे, BLED, R3, BMS, DB, yes, JAT papers, all those are now being done through CUET. So I will share just go to the website. In fact, yesterday only I had sent a mail, and the bulletin of information I've shared with all the colleges. I would request you to take a look at the bulletin of information. In fact, so please look at the seat matrix also that we've provided. And by tomorrow, all the colleges have to give us a confirmation that the seat matrix is fine, because this seat matrix will be now used for our centralized e-counseling. So please have a look at the bulletin. I believe a long time back also, Delhi University had asked, and I think almost all colleges had given the seat matrix. We had now confirmation. Sir, एक बार confirm कर लो कि कोई typo error ना हो गया है. As first ऐसी page है. एक बार, it will only take 15 minutes just to work. Okay, sir, a couple of points. Jaswinder sir, एक दो और छोटे important points मैं दसदा CUET दे. Since there is no negative marking, the students should be happy to know this, that there is no negative marking. Because negative marking नहीं है, तो आप कोई भी question छोड़िए मत. हर question को attempt जरूर करिएगा. जिस section में 40 है, please attempt 40 questions. Don't leave it, because there is no negative marking. And there is a choice in the paper. Out of 50, you have to do 40. So don't worry, do not be afraid of it. And Jatinder Singh ji ne bahut achhi gal puchi with respect to the coaching institutes that are building up. I would like to inform the students कि आप CUET की जो सर ने अभी वेबसाइट शेयर की थी CUET.nta.ac.in, यहाँ पर उन्होंने एक टैब बनाया जिसमें सारा सिलेबस भी दिया है. हर पेपर का सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस देख लीजिए और उसकी तैयारी करिए. And don't invest your money in any coaching center. The test is based only on CBSE or class NCERT books. There is no need to spend. I've come to know that many people are charging money for preparing students for this. I appeal to you with folded hand. I appeal to you: do not waste your money. Just study class 12 syllabus carefully. NCERT की किताबें पढ़िए और अपना पैसा, because most of the institutes, with due regards, they also don't know कि CUET में क्या होने वाला है. उन्हें भी नहीं अभी पता है, उन्हें भी syllabus नहीं पता है. Please go back to your schools. Please consult your school teachers. They are more, they are the most authentic information providers. They've been teaching for years, so nobody knows. So don't invest your money in all these coaching centers. Please don't do that. Please only study class 12th NCERT books carefully. और कोई question छोड़िएगा मत, because कोई negative marking नहीं है. Dr. Haneet Gandhi, thirdly, just an introduction. You said there will be no negative marking. Does it mean that if there are 50 questions in a section, and somebody attempts 50 and 10 are incorrect, 10 are incorrect, and then 40, then his 40 is correct, but 10 are incorrect. So does he score complete marks? So, sir, the point is that when NTA will give the paper, you will only be able to attempt 40.
50 हैं आपके पास, लेकिन जैसे ही आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए, probably it will not take any other response after that. So read the questions well. When you're confident, start attempting. जो 10 आपको difficult लग रहा है वो पहले ही बाहर निकाल दीजिए, then do a backward little intelligent work. If we have to inform the students, normally the way we attempt the questions is that you can take it. Ticking and submitting are two different things. So in a normal paper Dr. like, Devi, can we request Dr. Harpreet, then we will go ahead to, because, many people are raising their hands. We, this is in between us. If there is any problem, we will do that. Huh? Yeah, sir, currently I think सिर्फ registration form पे अभी बहुत ध्यान दे, how the paper will be done, और syllabus, ये मुझे कुछ छोटे से points बताने थे क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने entrance test की तैयारी के लिए they've started joining coaching centers, and I feel that there is no need to it. There is so no this need, is and they have mentioned the syllabus in the information bulletin also. Yes. That is very categorically written in the information bulletin. Yes, so please look at the syllabus carefully and prepare. And do be ready with your documents. For sir ने बहुत अच्छी बात की थी, and this we are facing since ever since I have come to admission branch, I faced बच्चे email ID कुछ भरते हैं, फिर subsequently भूल जाते हैं. Please make a note of this or click a picture when you do it. That's the easiest thing. Phone पे picture खींच लो, कौन सा email ID डाला है, password क्या डाला है, अपने documents ready कर लीजिए और फिर form भरने के. जल्दबाजी में मत भरिए. अगर आप email ID या password भूल गए तो बहुत दिक्कत होती है. आपको फिर NTA जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है. इससे तो बेटर है कि अपने पास एक पिक्चर खींच के रख लीजिए जब आप फॉर्म फिल करें. हर पेज की पिक्चर खींच के रख लीजिए. इट्स बेटर फॉर क्विक रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है. थैंक यू सर. Thank you, ma'am, and thank you, Professor JB. May I request Dr. Harpreet, please, and then Dr. Gurvinder ji, he is also there. Dr. Harpreet, please. थैंक यू प्रोफੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਫਲੱਡਡ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ. ਇਵਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. तो सब तो पहला तो मैं सिद्धार्थ लोचन सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया करनी है कि जसविंदर सिंह जी ते उन्होंने जो सैशन है ओपन सैशन इनू डिजाइन किया ते अज असीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सब तो पहले जिवें हनीफ गांधी ने कहा ते त्रिलोचन सिंह जी की बड़ी खूबसूरत गल है कि जो अकैडमिक गल्लां होण या फिर जो कम्यूनिटी इशूज़ होण वो लगातार एक चर्चा करते रहते हैं ते जिहड़े विचार विमर्श चलते रहते हैं. दे आर रियली वेरी वेरी बेनिफिटिंग फॉर द कम्यूनिटी. प्रोफैसर करमजीत सिंह जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ NEP 2020 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ. ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ हैं. दैट ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ very सक्सेसफुल. बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत बच्चे उन्होंने ज्वाइन करते हैं अपने रेगुलर क्लासेस दे नाल वोकेशनल कोर्सेज वो चाहते हैं बिकॉज उन्होंने प्लेसमेंट उन्होंने ग्रूमिंग वास्ते जोड़े है वोकेशनल सेंटर डू रियली वंडर्स. प्रोफेसर हनीफ गांधी very diligent, have been in close association with her, very patiently वो सारी colleges दी गल जड़ी छोटी छोटी problems ही साढ़े सामने आंदे ने वो सारी problems ही solve करते ने ते सानू and she responds. सब तो बड़ी गल है इन्ना busy होने तो बावजूद वो एक छोटी जी query भी साड़ी admission committee भी phone कर दी है वो उन्हें respond करते ने ते साड़ी जड़ी problems है बच्चों दी वो solve करते ने. Professor Jaswinder Singh, I must say कि चारा colleges ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JB ਸਿੰਘ, I have worked closely with him and I know ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. सरदार विक्रम सिंह जी, of course, our own alumni, and he is taking lead in the community issues because वो education cell ਦੇ इंचार्ज ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਵਨ ਇਫ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-to-1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ into minority education for girls education ਜਿੱਥੇ girls minority ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ common ਜਿਹੜੀ problems ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ clarity ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। for example psychology, philosophy ਇਹ ਕੀ ਹੈ subjects ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ counseling ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਨੀਤ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ query ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਮੇਕ ਬਲੰਡਰਸ, ਬਹੁਤ ਬਲੰਡਰਸ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀਤ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਐਟ ਦ ਕਾਲਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕहीं ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕਿ 50% ਸੀਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 62 ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਇਨਟੇਕ ਹੈ तो 31 seats Sikh minority वास्ते अवेलेबल हैं, but the irony is sometimes जिवें हिंदी है या संस्कृत है ਅਸੀਂ even ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 40 ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 39 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ JB ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਾਂਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ੋਂ ਇਵਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਵਨ ਸਾਊਥ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਲ ਡੂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, Professor Harmeet. You have shared very valuable information. In fact, you are the champion as far as we are concerned. You know, the Sikh women especially, you have been you know, giving the talks here and there on various issues, and people know you, and I'm sure your presence will motivate them to apply them. Dr. Gurminder, sir, can you hear me? Dr. Gurminder? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं जी मैं।
Thank you, sir. Dr. Gurmahinder, rather Professor Gurmahinder Singh, is a principal of Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, which is in Karol Bagh. This is perhaps the first college which was started after the partition, and he is heading a college. He is the principal of a college which has produced many scholars, which has contributed significantly to the Sikh movement, and many eminent personalities have graduated from this college. And he, Professor Gurmahinder himself, has been member of our executive council, and he's been debating at various forums. And the best part is that he has very cordial relations with the government. So जो present dispensation अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर गुरमिंदर को जरूर तकलीफ देते हैं. And I'm sure, you know, with this youthfulness, with this young mind, he has many valuable insights. May I request you, sir, to share your views on this? Then we will take up the questions. Thank you, sir. Thank you so much. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. पिछले करीबन घंटे डेढ़ तो सारा प्रोग्राम देख रहे हैं. सरदार ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ जी साडे मैंटोर ने, उन्होंने बहुत अच्छी सजेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, और अनीत गांधी जी ने पूरी किस तरह फॉर्म भरने ने, किस तरह ਕਿਹੜੀ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ चूज करने ने, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ. डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ने पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ फॉर्म्स फिल ਕਰਨ ਦੀ, और विक्रमजीत जी ने भी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨ 2-3 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਆਡ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਔਰ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 2-2, 3-3 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ 5-5 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 12th ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 10-15-20 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 12th ਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1.5-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਪਾਏਗਾ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ. ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲਸ. ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਨੀਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ 60% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 50% ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 40% ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 60% ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 50 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ DU ਦਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ DU ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ DU ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਪਾਣ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਟੀਮਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। सिर्फ क्लास 12 फ्रॉम 1 recognized बोर्ड तो पास होना चाहिए, that is it. No other additional riders, 50% 60% कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बोर्ड तो क्लास 12 ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, that's the minimum eligibility। ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਬੋਰਡਸ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ CUET ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਸੋ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आवर मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड CUET's मिनिमम एलिजिबिलिटी। सो एंड आई रिक्वेस्ट यू सर, एक बार प्लीज बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਇਨਫੈਕਟ very soon this week we are going to do first open house with respect to all the principals, I think, and I think by tomorrow Monday मैं कल जाके registrar से गल करके I'm going to do at least an orientation with all the principals, then I request you to send me students sir, branch I'm running branch with only 5 people ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ। I have a list of videos on which I can make. Sir has been very kind. Please send volunteers. I'll send 5 people, no problem. Send me volunteers. Every information we'll get it, and I need hands. I have head. I need hands. What about compartment cases? So they will not be able to appear in CUET. CUET pass होना चाहिए. Okay. Thank you so much, ma'am. पास होना चाहिए सर। अगर बस अगर बच्चा पास है सानू बस इतनी मिनिमम नहीं, एक्चुअली कहेगा कि बाद में वो पास कर लेंदा ते फिर तो रह गया ना। हाँ जी देखो सर पास होना चाहिए, तो सर CUET ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ 12 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ you send me volunteers. I have lot of things for dissemination. We need hands. My request to all of you is if you can send me good students, good team, even 5 students from per college. I get 5 students from 60 college. Look at the hands that I will get. I'll send 5 students, no problem. ठीक है, बढ़िया. Thank you. Thank you, ma'am. Can we take up some questions, please? There are some questions. If anybody wants to ask anything, they can raise their hand. I think, sir, there were many questions in the chat also. If somebody can, from the team can actually check. Let me, ask Dr. Vimal if she is there. Dr. Vimal, are you there? चिराग जी, विमल जी हैं? एक तो ये एक बच्चे पूछ रहे हैं, is there any scope of applying CUET for the medical students? No, this is not for the medical. This is for medical का NEET examination separate है. That is there, वो इसमें इस वाले combination में नहीं है. But yes, life sciences के जो papers हैं
जैसे BSc ऑनर्स लाइफ साइंसेस है, BSc ऑनर्स बॉटनी है, zoology है, वो सब के लिए ये वाला टेस्ट जो CUET टेस्ट है that is there, but not for the medical entrance या engineering entrance, वो different है, वो हमारे वाले नहीं। एक बच्चे ने पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मैंने बीच में जिक्र किया था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जनरल टेस्ट का ये है कि जैसे कुछ एक बच्चे ने बिल्कुल वोकेशनल कोर्सेज किए, लेट अस से किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने फोटोग्राफी दे नाल BSc अपना CBSE ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। There are vocational streams also. In those cases, there are certain courses in which they are eligible. For instance, BA program. BA program is a general course. So they can take the general test also in slot 1 or in slot 2, depending upon कि वो किस जगह पे ऑफर किया जाए. So in general courses, these kind of things are applicable. Another question jada hai, should CLAT aspirants go for CUCT? Do we have to give both? हाँ जी, CLAT जड़े हैगे CLAT aspirants उन्होंने भी ये पेपर देना हैगा या दोनों देने हैगे ने की है बच्चे पूछ रहे हैं। You see, for Delhi University undergraduate programs, कोई CLAT नहीं, ये वाला जो है, this is the test which they are supposed to appear, the Central University CUET test, CUET-2020, और इसका स्कोर भी हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी नहीं कर पाएंगे. This score will be valid for this year only. This is what I very categorically mentioned. And जो law admission test है, वो central universities का different है, वो CLAT का examination different है. Central law admission test, central universities law admission test, वो CLAT का वो आपने separately NTA conduct कर रही है. CUET is for the general BSc courses, the general humanities courses, and general the languages courses. अगला क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट हाउ टू फिल द फर्स्ट स्लॉट इन टेस्ट पेपर एंड सेकंड स्लॉट टेस्ट पेपर. ये इट्स वेरी इजी. जो स्लॉट एग्जामिनेशन फॉर्म एक ही है. ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन है कि आप क्या एक लैंग्वेज में अपीयर होना चाहते हो या 2 लैंग्वेजेस या 3 लैंग्वेजेस में अपीयर होना चाहते हो. टोटल जो है टेस्ट, आई थिंक यू कैन टेक 9, जिसमें जो है वो आप ले पाओगे. तो ये स्लॉट 1 में आई थिंक देयर आर 4 टेस्ट, एक लैंग्वेज, 2 डिसिप्लिन्स और एक जनरल टेस्ट. एक कॉम्बिनेशन ये है. उसमें दूसरा है कि 2 लैंग्वेजेस, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक और एक जनरल टेस्ट. या जनरल टेस्ट अगर नहीं लेना चाहता बच्चा, तो एक लैंग्वेज 3 वो ले सकता है अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स. All this is very clearly mentioned in the information bulletin of this thing. वो मैंने स्लाइड में थोड़ा सा कोशिश तो की थी. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं स्लॉट 1. इसी तरीके से स्लॉट 2 में उसका टाइम थोड़ा ज्यादा है और उसमें जो है वो आप टेस्ट, आई थिंक यू कैन टेक 5 tests in that, and that is why the time slot is also higher. So 4 plus 5, I think the 9 is the maximum number. If Professor Haneed can correct me on that, I think that is what has been mentioned in the information bulletin of CUET. Yes, sir, that's absolutely right. So the candidate can choose at most 2 languages, 6 subjects at maximum from section 2 and 1 general test, or 3 languages, 5 subjects from domain specific and 1 general test. So maximum आप 9 choose कर सकते हैं. Maximum. And sir, yes, and sir is very rightly said, slotting SE है. But they are also curious that किन्ने करने चाहिए ने, अगर 9 कर सकते ने, किन्ने optimum है ने, मतलब that also clarity, because this is a common query which I have received. हाँ जी मैम. ते NJ मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ. ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ. ਫॉर ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ मिनिमम ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿनिमम ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ
4 ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 12th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। This will give you an entry to almost 80% of the, in fact almost all papers. Science वाले होंगे तो obviously उनको physics chemistry maths देना पड़ेगा, so on and so forth. ਤੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। But this is least. I would say don't compromise on the least. Go for maximum. प्रोफेसर अनित एक और है, जैसे ये बच्चे हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जैसे एक लैंग्वेज जरूरी है और एक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और वी कैन टेक एनी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। सर मैथ्स जिन कोर्सेज के लिए सर सीयूईटी में तो बच्चे, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने एक डिसीजन लिया है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़े वही आप सीयूईटी में भी देंगे, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं कर रही हैं। अगर आपने मैथ्स क्लास 12th में दिए तो उसका पेपर दीजिए। किस कोर्सेज के लिए, वो कई कोर्सेज जैसे बीएमएस का कोर्स उसमें मैथ्स कंपलसरी है, बीबीए बीएमएस बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें मैथ्स कंपलसरी है, बीकॉम ऑनर्स है उसमें मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक जरूर देना चाहिए। तो वो आप देख लीजिए। अगर आपने, मैं तो कह रही हूँ जो आपने पढ़ा है उसमें पेपर दीजिए। आपको नहीं पता पर मैं उसमें बेटर स्कोर हम निकाल लेंगे। Yeah, that we will map. These options would be available for you. अगर तुसी ज़्यादा देखोगे तो कोमलप्रीत का एक सवाल है, will deleted syllabus for class 12 also be assessed in CUET? Sorry, which one? Which some portion has been deleted in class 12. Deleted, okay. With respect to this, no, in all the courses, I think because of there are some courses, some subjects have been deleted, some parts. Will that be part of also the entrance test? That is the question. You see, if they go to the NTA site and if they read the information bulletin, it is very clearly mentioned कि जो CBSE ने syllabus final किए हुए हैं, their curriculum committee has deleted certain parts. You kindly see कि NTA के उस portion में क्या लिखा है. NTA has very clearly mentioned कि कौन सा syllabus बच्चे का वो होगा. I think NCERT का जो syllabus है, NCERT की ही जो level है वो ही उसमें है. अगर CBSE ने कुछ delete किया है तो वो NTA में delete होगा नहीं होगा. That will be cleared through the NTA website only. I don't think it is possible. Yes. Also, let me add, since there is a choice, so students should not get worried about it. That is why they've kept a choice. 50 questions उसमें से 40 करिए, and sir has rightly pointed out, look at the syllabus. The syllabus also is given. So just look at the syllabus. That is, they know, NTA also know that some portion was deleted. They are aware of this fact. So I don't think so there'll be any disadvantage because of that. This is a very, they've also thought of it in a very careful manner. So I think Professor Gandhi's suggestion that attempt only those questions we are sure of, I think that is the correct approach. And next question is, exam 12th result aane ke baad hoga, please reply. This test will be after the 12th. Result is out. This will be in the first or second week of July. ये तब तक CBSE तो result अपना दे देगी most likely. But we do not know about the other boards. So I think the government of India is writing to, they have already mentioned this on their website. But अगर कुछ boards रह भी जाएंगे तो maybe the NTA will allow them to upload their results later. This question has come again with CLAT aspirants should go for CUET, or they should give both. I think sir has also already answered this question. The next question hai, I have opted for BMS from Shaheed Sukhdev College. How can I apply for that? Yes, he or she will have to apply for जो बच्चे BMS में admission लेने के aspirants हैं, they should apply for this CUET. और जैसे मैम ने अभी बताया कि उसमें हमारा जो भी उन्होंने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चा 6 सब्जेक्ट्स पढ़ता है इंक्लूडिंग लैंग्वेज, तो यहाँ तो वो 9 सब्जेक्ट्स में जो है वो चॉइस दे रहे हैं. BFMS में तो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मेट होता है कि उसमें इंग्लिश और मैथ्स जरूरी है, बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे के इलेक्टिव्स पहले हम लेते थे. आई थिंक इफ द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर
in the CUET for the subject in which he has written in the 12th class, तो उसका काम फर्स्ट क्लास चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर क्वेश्चन यही है कि ना, एक क्वेश्चन है हाउ कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। DSG-MMC ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਸਦਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। बस बाकी बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स वाला ही सी वो क्वेश्चन, वो नीट वाला क्वेश्चन सी, बाकी मोस्टली क्वेश्चन सारे है। एक और क्वेश्चन मीनवाइल देयर आर 6 स्टूडेंट्स हु आर नॉट द स्टूडेंट कैरिंग 6 symbols should not be harassed can gurdwaras offer space for examination center? This is what they are saying. Nobody is harassed, you know, जो बच्चे सिख कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, all that is required is as सरदार विक्रम सिंह has explained, वो ये है कि उनकी वेबसाइट पे अभी से ही मैं तो कहता हूँ कि you should apply। आप अपनी फोटोग्राफ लेके, आप अपना आधार कार्ड लेके अपना एड्रेस भर दो, और वो अभी से ही, मैं तो सभी को ये कहूंगा कि आप अभी से ही इनकी वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर, एंड देन यू विल गेट इट। अगर बिल्कुल लास्ट मिनट पे आके करते हो तो बहुत मुश्किल होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर हम जाते हैं दोबारा से कहने के लिए कि काइंडली अलाउ दिस, काइंडली अलाउ दिस, वो हमारी अपनी डेडलाइंस होती हैं, उन डेडलाइंस के बीच में ही हमने काम करना होता है। तो अगर किसी का सर्टिफिकेट रह जाता है तो क्वाइट ऑफन इफ द डेडलाइन इज ओवर, लास्ट डेट इज ओवर, देन वी कैन नॉट अकोमोडेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी वो हैंडल नहीं है कि जिससे वो एक ही पर्टिकुलर कॉलेज को कोई कंसेशन दे पाए। it's impossible to reopen the sites time and again, so इसलिए अभी से ही आप, it's a very simple process। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, सिंपली राइट DSG-MMTTC, गूगल सर्च में आपको दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का वो वेबसाइट खुल देगा, उसमें है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जस्ट टिक इट एंड यू सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। 2-4 रिक्वायरमेंट्स है, जैसे यहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वैसे ही वहां आपने एक आधार कार्ड और एक शायद फोटोग्राफ देनी है, आपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, एंड देन योर प्रोसेस इज ओवर, दे विल सेंड यू, यू नो, द सर्टिफिकेट ऑनलाइन। इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ which subjects to choose for BCom honors ਜਾਂ eco honors, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ eco honors ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। For this, I think please look at the bulletin of information. There are, you know, every page there are dedicated pages. आप खोल के एक बार bulletin website पे admission.uod.ac.in, please look at the bulletin of information. It is very comprehensive. और अभी आप जैसे मैंने कहा था आपके पास illustrative examples भी आ जाएंगे इस वीक तक। बुलेटिन तो देखिए, एक बार खोल के तो देखिए, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी इंफोग्राफिक मैनर में दिया हुआ है। प्लीज लुक एट द बुलेटिन, प्लीज लुक एट द वेबसाइट। इंग्लिश ऑनर्स करनी हो चाहे तुसी इको ऑनर्स करनी हो, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। Whichever course, 73 programs are there with University of Delhi. Eligibility criteria for all 73 programs is on the website as well as on the bulletin of information. Just log on admission.uod.ac.in. Another question is, can we opt for 1 language and 3 domain specific subjects and general knowledge test altogether? And which slot should we take, first or second? स्लॉट्स तो दोनों ही बच्चों को अपीयर होनी पड़ेंगी, क्योंकि पहली स्लॉट्स पे खाली आप 4 टेस्ट क्लियर कर पाओगे, और दूसरी स्लॉट पे फिर हैं देयर आर अनदर 5 टेस्ट, इसलिए उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि डोंट चूज द मिनिमम कि आपने एक लैंग्वेज 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स ले लें। हो सकता है कि आपकी आफ्टरनून वाले स्लॉट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हों किसी सब्जेक्ट, सो काइंडली चूज दैट, यू नो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो आपका रैंक जो है फॉर ईच सब्जेक्ट, यू नो, योर रैंक इज गोइंग टू बी यूनिक, योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी यूनिक। जैसे हम पहले 12th के मार्क्स लेते थे, अब हम उसकी जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एनटीए का स्कोर आपका होगा, दैट वी शैल बी टेकिंग। एम आई राइट प्रोफेसर हनी?
Yes sir, absolutely right. जैसे पहले हम बेस्ट 3 बेस्ट 4 करते थे, अभी भी हम वही करेंगे। जो आपका CUET का बेस्ट स्कोर आएगा, जिसमें आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, हम उसे लेंगे और उसके आधार पर आपका मेरिट तय होगा। Please read the bulletin of information. I'm emphasizing everything what you're asking is actually already there. I'll put the URL on the chat bot. Take a picture and you can just log on. अभी देख लीजिए, in fact अब आप लोग online तो हैं। मेन क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। शुड माय चॉइस ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स बी कोर्स स्पेसिफिक, तो वन लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स सारे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं वही उसी में आप पेपर देंगे। जो अगर आपने क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ा है तो पेपर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और हिस्ट्री में दीजिए। And another question is, do we need to choose maths in CUET for BBA course? Please look at the bulletin of information. I think you should study first the bulletin of information. Yes, वो इनको लेना पड़ेगा। अगर आपने BMS के लिए या इकोनॉमिक्स ऑनर्स या BCom ऑनर्स के लिए करना तो मैथ्स पढ़ा है, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। वो आपने पढ़ा हुआ है, वो होने चाहिए। और इस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना बहुत जरूरी है। Another question is, please clarify syllabus for ISCE board as well. So the syllabus is same. There is no difference. The syllabus is given by NTA. Please look at NTA website. This is one question which they are saying syllabus कहाँ से देख सकते हैं, तो you can see NTA CUET.nta.ac.in. And next question is, can we appear in CUET for more than one time? अभी तो CUET हो ही पहली बार रहा है, जब दोबारा होगा तब की तब सोचेंगे। Then look at the website admission.uod.ac.in. सारी hyperlinks for NTA website are also there. आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, आपको NTA का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका भी लिंक मिल जाएगा। सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली वहां पर हमने डाल दिया है। actually major questions are pertaining to this only. Part B is optional. So ma'am, can we do this again tomorrow, next time, because first let them read the bulletin of information. Yes, absolutely. Yeah. And please attend our open houses very soon. University is going to organize lot of open houses, lot of chat. In fact, there is a provision of chatbots on our website that will also be functional by tomorrow. उसपे भी आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। And I think Harvind Kaur is asking that question. That question I think Professor Gandhi has already explained. Should my choice of domain subjects be course specific? I think this all through we have been explaining, and so these are the major questions. Thank you, Dr. Harpreet, and thank you very much, Professor Haneed, for giving us the time today. And I'm sure today's session has solved many of our issues, and maybe when we attend the open houses organized by the University of Delhi, many clarifications by the experts will be given at that time, and we will have comprehensive presentations also. So I think the school principals, especially in the northern part, they should see the university bulletin. They should also visit the NTA website, and they can get the complete information. So if still there is any problem, our college websites are there. The the admission committee in each college has been formed. Their emails and their telephone numbers are given. You can write to them. I would request you not to disturb them on the telephone, but you can write an email and they will try to resolve your problem. And alternatively, which is a direct link, and that is the chat box link has already been given. It is going to be functional from tomorrow at the Delhi University website, and let us make maximum use of that. Thank you very much, Professor Harpreet, Professor Haneed, Dr. Gurminder, Professor Karamjit Singh Ji, Siddharth Lochan Singh Ji, and all the participants. And I am also grateful to my own team, Dr. Jassal, who is here, Dr. Harban Singh, Professor Vimal Raj, and our GAD-TLC team led by Chirag. Thank you very much for organizing this on. I was opening, viewing, the YouTube channel also.
There are very large number of students who are attending the YouTube, which is live streaming, but it's a slightly non-interactive. We shall be answering their questions. I received some questions there also, so we will see and we will try to organize them. So everybody, thank you very much, and thank you very much, Chirag, for organizing this in a very, very professional way. The recording is available. We will put it on the YouTube and we will share it with the school principals and our college colleagues. Thank you very much. Thank you.